আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু বাংলা এফপিএল। এই চ্যানেলে আমার এটা ফার্স্ট ভিডিও। আমার নাম আব্দুল্লাহ অর্ক। আমি ইপিএল এর ভক্ত, ফুটবলের ভক্ত। বাংলাদেশে যখন আমরা বড় হই তখন ক্রিকেট ফুটবলের ভক্ত হই। ইএসপিএন আসলো মনে হয় 2000 সালে বা এই সময় যখন ইপিএলটা দেখানো শুরু করলো, তখন থেকেই ভক্ত। আই থিঙ্ক 2008 বা 2009 থেকে আমি, আমার ফ্রেন্ডরা, আমার খালাতো ভাইরা আমরা মিলে মিনি লিগে এফপিএল খেলা। আগে ESPN.com-এ থাকতো, তারপর তো এফপিএল এর সাইট হলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার, ইফ নট দ্য মোস্ট পপুলার গেম, ফ্যান্টাসি গেম, ফুটবল রিলেটেড বা সকার রিলেটেড। বাট এবং এর কারণে আমি খেলার জন্য টিপস, অ্যাডভাইস, স্ট্র্যাটেজি এগুলোর জন্য ইউটিউবে বহুবার আসছি ওভার দিস 12 ইয়ার্স অর সো। ফ্যান্টাসি ফুটবল scout.co.uk, আরো আরো সাইট, আরো কোনোটাতে না মানে বাংলায় কোনো অ্যানালাইসিস পাইনি। তো কখনো কখনো মনে হতো যে বাংলায়, ইভেন হিন্দি, তেলেগু এগুলোতেও মানে দেখছি হয়তো কোনো কিছু, মেইনলি ইংলিশেই। লেটস টক এফপিএল ইজ ওয়ান অফ দেম। সো ভাবলাম যে একটা কিছু চালু করা যায়, এই জন্য বাংলা এফপিএল নাম। এন্ড দিস ইজ দ্য বিগিনিং ভিডিও। তো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম, বেশি বোরিং না, তো উইল জাস্ট গো অন। ফিক্সচার যেহেতু কালকে রিলিজ হয়েছে, খেলার শুরু হওয়ারও আরো 2-3 উইকস আছে, সো অবভিয়াসলি প্রি সিজন এখনো হয়নি। এবার তো ইটস ডিফারেন্ট, কারণ খেলোয়াড়রা তো প্রি সিজনও পায় নাই, অনেক রকম ইনজুরি নিউজ আসতে পারে, বা কে স্টার্টিং না স্টার্টিং উই ডোন্ট নো। বাট উই ডু নো যে ইউনাইটেড আর সিটির ফার্স্ট উইকে ব্ল্যাঙ্ক, সেটাও নাকি চেঞ্জ হওয়ার একটা স্মল চান্স আছে। তো উইল গোনা গো থ্রু অল দিস থিংস, কিন্তু অনেক ইনফরমালি বাংলায়, কোনো মানে প্যারা না নিয়ে, আই গেস। বাট আই হোপ ইউ গেট আ গুড অ্যানালিসিস এন্ড এভরিথিং, কারণ এটা আমি লাইক করি। এবং আমার ফ্রেন্ডরা যারা জয়েন করবে আই থিঙ্ক সানডেতে, ওরাও লাইক করে, ওরা এনজয় করে। দিস ইজ মোর অ্যাবাউট এনজয়মেন্ট। হ্যাঁ, আই ডু এনজয় ইট, মাই ফ্রেন্ডস ডু এনজয় ইট, আই হোপ ইউ অল ডু। ওকে, বেশি ভেদর ভেদর না করে আসল জিনিসে যাই। All our favorite screens, especially when FPL is released. আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি বাংলায় কথা বলতে গিয়ে প্রায় ইংলিশে বলতেছি, বাট বাংলা বলার চেষ্টা করবো বেশি বেশি। আচ্ছা, সো ফিক্সচার দেওয়া হয়ে গেছে, ডেট টু বি কনফার্ম অ্যাজ উই সেড। এই দুটা গেম ফার্স্ট উইকে থাকবে কিনা, ব্ল্যাঙ্ক। এন্ড অ্যাকচুয়ালি টুইটারে বেন ক্রেলিন সাহেব, আপনারা যদি ফলো করে থাকেন, উনি অনেক অ্যাক্টিভ, অনেক ভালো ভালো নিউজ দেয়, অনেক হেল্পফুল। ওনার একটা ফিক্সচার, নট দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য ওয়ান আই গেস। দেখি, হ্যাঁ, 2021 চ্যাম্পিয়নশিপে কেন গেলাম জানি না। আচ্ছা, এনিওয়ে, মনে হয় স্কেডিউল, এফডিআর, এই তো, এইটাই নাকি? হ্যাঁ, আর্সেনাল থেকে শুরু, উলফস থেকে শেষ। হ্যাঁ, আর্সেনাল ফার্স্ট, ফুলহ্যাম অ্যাওয়ে। আচ্ছা, তো এখানে আসলে ওই এফপিএল এর অনুযায়ী উনি করেন নাই। উনি হচ্ছে যে গ্রিন টু ব্লু হলো গুড টু ওয়ার্স, মানে দ্য ডিপার গ্রিন ইট ইজ, যত গাঢ় সবুজ তত ইজি, যত সেখান থেকে ওই হালকা সবুজ হলো একটু টাফার, হয়তো এলাকা 2 or 3 বা সামথিং, বা 3 হচ্ছে ওই যে এই কালারটা হয়তো 3, এটা হয়তো 1, মানে এফপিএল টার্মস এটা 1, এটা 2 ডিফিকাল্টি, এগুলা হচ্ছে ধরেন 3, এটা 4, আর এটা হলো 5। সো ওইভাবে আর কি ইয়ে করা, মানে গ্রিন ভালো, ব্লু খারাপ, এই। আর এই অবভিয়াসলি যে এখানে লাল দেওয়া আছে সিটি ইউনাইটেড, অ্যাস্টন ভিলা আর বার্নলির ব্ল্যাঙ্ক। এই বেন ক্রেলিন সাহেব অ্যানালিসিসও দিয়ে ফেলছে, যদি ইয়ে না করতে পারে গেম উইক 18-19 পর্যন্ত, এই ডাবল গেম উইক না হওয়ার চান্স আছে, কারণ এভরি উইক ইটস প্যাকড। ওই শুরুর দিকে মনে হয় এবার লিগ কাপটা খেলা হচ্ছে, কারাবাও কাপ যেটা এখন আজকাল বলে মনে হয়, বা ইএফএল কাপ। তো মনে হয় গেম উইক 18-19 পর্যন্ত এরকম এরকম না যে ও আচ্ছা ঠিক আছে ম্যান সিটি ইউনাইটেড প্লেয়ার নিয়ে রাখলাম, বা কিছু একটা সেকেন্ড উইকেই তো মনে হয় ডাবল খেলা, প্রবাবলি নট নেসেসারিলি, একটু দেরি হবে, ততদিন ওই খেলোয়াড় দলেও না থাকতে পারে। সো ট্রান্সফার সিজনও স্টিল ওপেন। হ্যাঁ, ইউনাইটেডের প্লেয়ার আসতে পারে, সিটিতে প্লেয়ার আসতে পারে, চেলসি যেভাবে স্ট্রেনথেন করতেছে, জিএইচ, ওয়ার্নার আসছে, চিলওয়েল নাকি আসতেছে। সো
ইউনাইটেড তো সেঞ্চুর পিছে দৌড়াদৌড়ি করতেছে বা কিছু একটা করবে অবভিয়াসলি। সিটি তো অলরেডি হ্যাভ বট প্লেয়ার্স, মানে আকে টোরেস ঠিক আছে, বাট দে প্রবাবলি নিড ওয়ান মোর স্টেটমেন্ট সাইনিং। লাউটারও হইতে পারে, স্পেশালি আজকের ইন্টার হারার পরে। বাট এনিওয়ে ওগুলা তো স্পেকুলেশন এন্ড এভরিথিং। সো ফার আমরা কি জানি, ফিক্সচারে দেখলাম যে লেটস সি, এখানে একটু ভালো আর্সেনালের দুইটা খুবই ইজি-ইশ ফিক্সচার, এন্ড ওবামেয়াং এখন মিডফিল্ডার, সো দের ইজ দ্যাট অ্যাপিল, বাট 12 মিলিয়ন, সো এটা একটা ব্যাপার। লিভারপুল অলওয়েজ, সিন্স ম্যান সিটি ইউনাইটেড নাই, এভাবে যদি আমরা ধরে আগাই যে উই ডু নট ইনক্লুড আ লট অফ দেয়ার প্লেয়ার্স রাইট অ্যাওয়ে, একজন ম্যাক্সিমাম হয়তো বেঞ্চিং করতে হবে বা ইয়ে, সো আর্সেনাল তখন হয়ে যায় ফেভারিট, লিভারপুল তো অলওয়েজ ফেভারিট। স্পার্সের অ্যাকচুয়ালি অন পেপার ইজি দেখাচ্ছে, which is মানে ইজি, বাট স্পার্স বিং হোসেস টিম এখনো ফুললি হোসে ইয়া পায়নি, ক্যান বি আ লিটল হট এন্ড কোল্ড, কতটুকু গোল হবে না হবে, সো ইউ নেভার নো। এটা 4-0 না হয়ে 1-1 হয়ে এলে তো আর খুব একটা লাভ নেই। সো দিস থিংস আছে। উলভস এর ভালো, আই সে দ্যাট বিকজ শেফিল্ড ক্লিন শিট রাখতে পারে, উলভস অনেক ভালো ক্লিন শিট রাখতে পারে, গোল টোল এটা ওটা। ম্যান সিটি টাফ ঠিক আছে, বাট তারপরে একটা গুড স্ট্রেচ অফ উইনেবল গেমস বা স্কোরেবল গেমস। সো উলভস আছে, লেস্টার সিটি কিছুটা আছে, বাট এগেন লেস্টার সিটির অবস্থা একটু খারাপ ইন মাই ওপিনিয়ন, কারণ ওদের লেফট ব্যাক ইনজুর্ড, সে ট্রান্সফার হইতে পারে। রাইট ব্যাক ইনজুর্ড, জনি এভেন্স লাল কার্ড খাইছে লাস্ট ইউনাইটেডের সাথে, লাস্ট দিন মনে হয় কয়েক গেম সাসপেন্ড থাকতে পারে। সো মর্গানের অনেক বয়স, ওই 6 ইঞ্চি লোকটাও ইজ ক্যান বি র্যাশ সামটাইমস। ও তো একদিন ওই যে কোন একটা টাইমে গোল খেয়ে ফেলছে, গোলের জালের ভিতরে গিয়ে একটা প্লেয়ারকে লাথি দিয়ে লাল কার্ড খেয়ে, সো হি ক্যান গেট ম্যাড ইজ হোয়াট আই এম সেইং। হি ইজ এ গুড প্লেয়ার, গুড কিড। তো যদি ডিফেন্স ওভাবে স্ট্রং না থাকে, ওইভাবে বল রিসাইকেল করে ভার্ডি যেভাবে দৌড়ায়, ওটা পারবে কিনা হু নোস, বাট হিল প্রবাবলি স্কোর এই 5টা খেলায় 2টা গোল বা 3টা গোল হতে দিবে। বাট দ্য ট্রেড অফটা কি, 10 মিলিয়ন ইফ ইউ ক্যান বাই সামওয়ান হু স্কোরস মোর। ওয়ার্নার হইতে পারে, চেলসি ইজ অ্যানাদার টিম, যেটা জিএইচ ওয়ার্নার যেটা বলা হলো। চেলসি স্ট্রাইকাররা নাকি অ্যাকচুয়ালি মানে সালার পর দে গট দ্য মোস্ট সার্ভিস, বাট ওইভাবে হয়তো গোল হয়নি। এব্রাহাম শুরুর দিকে ভালো খেলছে, পরে ইনজুর খাইছে বা সামথিং। সো ওয়ার্নার মাইট বি, ওয়ার্নার স্কোর্ড I think 34 না 36 games with 28 goals and 8 assists. Well, okay, না আমি কেন হুদাই একটা বলবো, ওয়ার্নার স্ট্যাটসে যাই। হ্যাঁ, 34 ম্যাচে 28 goals and 8 assists। হ্যাঁ, কোথায়? বুন্ডেসলিগায়। কোথায়? আরবি লাইপজিগে। আরবি লাইপজিগ is probably close to a Chelsea of Bundesliga. And well, there were 2 German teams, including RB Leipzig, in the Champions League semi-finals, and there's one in the final. How many teams are EPL teams are there? 0. So এবং কোয়ার্টার ফাইনালেই তো ছিল কয়টা? একটা, রাইট? সো আই মিন খুব যে ইয়ে তা না, যদি 25 না দিল, 20 দিল, বার্গেন, রাইট? 9.5 might be going up to 10.5 or 11 যদি ও ওইভাবে বল দিতে থাকে। সো could be সো তাহলে হাউ টু গো, ওকে। আরেকটা সাউথহ্যাম্পটনের ইয়ে ভালো, 4.5 গোলকিপার যদি কেউ চায়, পোপ যদি কেউ না চায়, 4.5 গোলকিপার জন্য আলাপ হচ্ছিল, সেটা হচ্ছিল যে ওই রায়ানের হচ্ছে চেলসি, নিউক্যাসল, ম্যান ইউনাইটেড, এভারটন ফার্স্টে, পরে স্পার্সও আছে সাইডে। সো এটার থেকে সাউথহ্যাম্পটন ম্যান সিটির এগেইনস্ট ক্লিন শিট রাখছিল, ভেরি ক্লোজ টুয়ার্ডস লাস্ট সিজন। সো and then টটেনহামের কাছেও মনে রাখছিল, ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি। সো এই 4টা গেমের অ্যাটলিস্ট 2টা ইফ নট 3টায় তারা ক্লিন শিট রাখতে পারে। তারপরে ওকে, চেলসি খারাপ, এভারটন, অ্যাস্টন ভিলা, নিউক্যাসল এগেন very well they can keep clean sheets at least 2 of the 3 games. হ্যাঁ, তারপরে একটু খারাপ। সো and 4.5 কিপার, দে মেক সেভস হিয়ার এন্ড দেয়ার, পেনাল্টি সেভ টেভ হতে পারে। সো বড় টিমদের সাথে খেলা হলে যদি একটা গোলও খায় and they have 6+ save, they can easily get 1 or 2 bonus point. তো 6 সেভে 2 পয়েন্ট, বোনাসে যদি 1 পয়েন্ট পায়, তো ওখানেই তো 3 পয়েন্ট। ক্লিন শিট
there are trade-offs. আর 6 মিলিয়নের এডারসন গোল খাবে না কেউ জানে না, ম্যান সিটি তো যেদিন গোল খায় ওদিন গোল খায়। লিভারপুলও শেষের দিকে গোল টোল খাইছে, বাট দেন দে প্রবাবলি হ্যাড দ্য championship one. Chelsea তো would have probably they can win the league if they stop conceding goals. লিভারপুলের ডিফেন্সের কাছাকাছি ডিফেন্স যদি চেলসি লিগ জিততো, চেলসি ছাগলের মতো গোল খাইলে তো হবে না। ইউনাইটেডও ইদানিং ভুয়া গোল খায়। সো চেলসির অ্যাটাক বাট সাউথহ্যাম্পটন। ওকে, আমি আমার ফার্স্ট টেমপ্লেটটা এরকম টাইপ করছিলাম রাইট অফ দ্য ব্যাট যে ওকে লেটস সি গোলকিপারস 4.5 আর আগে একটা চল ছিল লাস্ট 2-3 বছর আগে পর্যন্ত যে রোটেটিং কিপার, ফস্টার, পোপ, এইসব আই মিন ইউ ক্যান ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, বাট ওখানে স্ট্রেস আছে। মানে ফর এক্সাম্পল ব্রাইটন হোমে আমি খেলালাম আমরা গোলকিপার, ঠিক আছে, হঠাৎ করে গোল খেয়ে গেল, আরে খাইতেই তো পারে, 1 সেকেন্ড লাগে গোল খাইতে, 91 মিনিট, বা নিজের ডিফেন্ডারের ভুলে একটা অন গোল খাইতে পারে, ঠিক। আর ওখানে হইলো কি যে লাইক আই সেড সাউথহ্যাম্পটন, আমি ম্যাকার্থি ছিল, আর মনে হয় যে লাস্টে যে কয়েক উইকে, লাস্ট এই প্যান্ডেমিকের পরে কয়েক উইকে আমি মার্টিনেজ দাম কম ছিল আর ম্যাকার্থিকে রাখছি। মার্টিনেজ কে খেলাইছে, ও ক্লিন শিট রাখেনি, কোন গেমে আমি ভুলে গেছি, বাট ম্যান সিটি এগেইনস্ট ম্যাকার্থি ছিল, আমি খেলাইনি, ম্যান সিটি 11 না কত পয়েন্ট পাইছে উইথ ক্লিন শিট এন্ড সেভস এন্ড অল দ্যাট এন্ড বোনাস পয়েন্টস এন্ড অল দ্যাট। সো দ্যাটস লাইফ। সো একজন থাকলে মাথাও নাই ব্যথাও নাই, ওই টাইপের একটা জিনিস আমার কাছে পার্সোনালি। তো চারে নাইল্যান্ডকে রাখতে পারি, কারণ ও স্টার্ট করছিল লাস্ট সিজন, এন্ড ইফ ইউ লুক এট অ্যাস্টন ভিলা, রেইনা চলে গেছে, হিটন ভাই যখন আসবে প্রত্যেকটা গেমই খেলবে, ঠিক আছে আমি জানি, বাট এখন সে ইনজুর্ড, আননোন রিটার্ন ডেট, ঠিক আছে, যদি 1-2 মাসও খেলে, হঠাৎ খেলে, খারাপ তো না, ওকে গুড, এটা গেল। এখন ডিফেন্স, ওকে, ফার্স্ট পিক চোখ বন্ধ করে, right? মানে I mean, this is madness if you go without him, because if someone scores 210 points, যেটা কিনা if you look at the history, ও মাত্র 14টা ক্লিন শিট পাইছে এখানে। অ্যাকচুয়ালি লিভারপুল কেপ 20 ক্লিন, তখন ও 100% খেলতো না, একটু বেশি বেঞ্চড হইতো 18-19 এ। এখন তো ওয়েল, হ্যাঁ, উইলিয়ামস আছে একটা ইয়াং কিড, একটা দুইটা খেলায় হয়তো ইম্পর্টেন্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগে, বাট আমার মনে হয় না he will be benched much. I think he will easily score more than 210 points. He'll probably score more than 4 goals যেভাবে ও ফ্রি কিক নেওয়া শুরু করছে। Oh my god. মানে I probably should just stop talking and মানে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডকে সেল করার কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, গেল। I feel like 7 আর ইয়েতে ফিক্সচারটা অনেকে ভাবতে পারে যে প্যারাদায়ক, চেলসি অ্যাওয়ে গোল খাওয়ার মতো, 3টা গোল খাইছিল, বাট তখন কি, তখন লিগ ওয়াজ ডান, রাইট? Arsenal home, again goal খাওয়া, Aston Villa away, Everton away. So Everton games were tight recently. Sheffield United home, West Ham United home. So I don't know, মানে আমার মাইন্ডে আছে আরেকটা প্লেয়ার নেওয়া যেতে পারে। ডোহার্টিও অলমোস্ট বিং আ মাস্ট হ্যাভ, কারণ ডোহার্টি 8টা ক্লিন শিট, 12 ক্লিন শিট, উলভস ডিফেন্স ইজ ইমপ্রুভিং অ্যাকচুয়ালি, এবং বলি ইনজুর্ড ছিল দেখে হয়তো একটু কমছে, বলি আসলে আরো বাড়ে। এক্স্যাক্টলি আমি স্ট্যাটস গুলো এখন এই মুহূর্তে তো সামনে নাই, বাট হি ইজ বিন স্কোরিং 4 গোলস, সেম টাইপের, কিন্তু ক্লিন শিট বেড়ে গেছে, এন্ড আরো গোল বাড়তেও পারে, বই কমবে না। আচ্ছা, সো ডহার্টি মানে মাস্ট হ্যাভ মেবি আফটার দিস 2 গেম উইকস, বাট এই যে একটা স্ট্রেচ, ওয়েস্ট হ্যাম, শেফিল্ড ইভেন একটা ক্লিন শিট হতে পারে, এমএসি বাদ দিলাম, ওয়েস্ট হ্যাম, ফুলহ্যাম, লিডস, নিউক্যাসল, 5টার মধ্যে তো মানে 5টাই হতে পারে, বাট 3 থেকে 4টা আই ফিল লাইক হবে। I feel like লিভারপুলের পর Wolves I will trust more with clean sheets. Man City যদি Laporte is fit, they start well, they're compact, আকে যদি খেলে, ভালো খেলে, all there are a few ifs and buts, ওরা রাখতে পারে। But I don't think Man United, definitely not Chelsea, definitely not Arsenal ওই লেভেলে গেছে। স্পার্স, মরিনোর সেকেন্ড সিজন সবসময় ভালো হয়, ওই যে ডেহেয়া গোল্ডেন গ্লাভ টাভ জিতলো, all that, but they had a better defense. হ্যাঁ, and Mourinho had a, I don't know, bigger aura, especially when he came to United. United had a bigger aura.
সো এগুলো সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার থাকে, ক্রাউড টাউড থাকে, এখন ক্রাউড নাই। সো আই ডোন্ট নো মানে একটু 5.5 গোমেজ নাকি অরিয়ার নাকি চলে যাবে। সো আই ডোন্ট নো, বাট একটা রাখি ফর এক্সাম্পল। আই ফিল লাইক আপাতত যদি ভ্যান ডাইককে প্লেস হোল্ডার হিসেবে রাখি, দের ইজ নো হার্ম। উলভসের আরেকটা কথা হচ্ছে যে উইং ব্যাকস, জনি ইনজুর্ড, সো ভিনাগ্রে, ইফ ইউ আর রিডিং আপ দ্য ফিক্সচার্স আর ফ্যান্টাসি ফুটবল স্কাউট, হি ইজ আ নো ব্রেইনার, কারণ ও অ্যাটলিস্ট হ্যাভ দ্য সিজন জ্যান ফেব পর্যন্ত খেলবে। এখন পর্যন্ত দে ডিডন্ট বাই এনি লেফট উইং ব্যাক। তারপরে ও যেহেতু আছে ওই স্টার্ট করবে, তারপরে if anyone comes by তাকে they have to earn their place and everything. 4.5 এ wolf defense 100 এ 100 গেল। এখন আমিও একটু ইয়েতে দেখতেছিলাম fantasyfootballscout.co.uk, that's probably a great site to go look at. So এখানে দেখতেছিলাম all the things, all the articles that are already up, আপনারাও দেখতে পারেন if you haven't got the chance already. Anyway, এখানে যদি আমরা ফিক্সচারে দেখি wolves, maybe you can double up ওয়েস্ট ব্রমও অত খারাপ না, বাট লেটস গো উইথ দ্য বিগ হিটার্স ফার্স্ট। এই তিনটা আপাতত রাখি। আচ্ছা, বিগ হিটার্স আর্সেনাল, যেহেতু ম্যান সিটি ম্যান ইউনাইটেড খেলতেছে না, আর্সেনাল, অবামেয়াং, ডান। অনেকে বলে সালা ইজ আ মাস্ট, অল উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। মানে লিজ হোম, চান্সেস অফ স্কোরিং, চেলসি আওয়ে, সালার একটু আওয়েতে কম গোল দেয় ইদানিং। ইফ ইউ সি আর্সেনালের সাথে সালা ক্যান অলওয়েজ স্কোর, এভারটন, অ্যাস্টন ভিলা, সো ওইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। বাট এখন ক্রাউড নাই, হি ক্যান অলওয়েজ স্কোর ইন এনি গেম, সো এটা আসলে ওভাবে বলার কোনো ইয়ে না। ওকে, সোফার যদি সালাকেও রাখি, উইল চেঞ্জ আপ আ লিটল বিট। ওকে, another one is এখন মিড প্রাইসের দিকে একটু দেখতে হবে, সো এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট সাউথহ্যাম্পটন অ্যাসেটস, এ বিকজ সাউথহ্যাম্পটন হ্যাজ গুড ফিক্সচার, যেটা আমরা দেখছি যে কারণে ম্যাকার থেকে নেওয়া। তো সাউথহ্যাম্পটন, ক্রিস্টাল প্যালেস, টটেনহাম একটু ইয়ে, বার্নলি, ওয়েস্ট ব্রম, এক্সকিউজ মি। So yeah, I mean you can think about maybe one asset, one attacking, সেটা কে হতে পারে, সেটা কি ইংস নাকি সেটা আর্মস্ট্রং বা ওয়ার্ড প্রাউস, সেটা দেখতে হবে। And based on if you're set on two big hitters, Aubameyang, Salah, and যে ম্যান সিটি ম্যান ইউনাইটেডের প্লেয়ার উইল কাম ব্যাক উইক 2। আচ্ছা, উইক 2 তে এসে তারা কি খেলবে? আই ডোন্ট থিংক ইউ আর গোনা কিপ অবামেয়াং ফর, মানে আই ওয়ন্ট অ্যাট লিস্ট, কারণ লিভারপুল, শেফিল্ড টাফ, ম্যান সিটি, লেস্টার, ইউনাইটেড, historically tough. Yeah, sure he can get goals, but historically tough. So সেখানে লিভারপুলের, আর্সেনাল অত এগুলা ইজিয়ার স্লাইটলি। এন্ড ম্যান ইউনাইটেড আসার পরে ক্রিস্টাল প্যালেস, ব্রাইটন, উইনেবল গেম, স্কোরেবল গেমস। তারপরে টটেনহাম, নিউক্যাসল, চেলসি, আর্সেনাল, মানে এত আহামরিও কোনো ইজি গেমও না। সো how many players do you want? Definitely one. Sometimes people say Bruno Fernandes is no brainer, which, yeah, I mean, it could be he's on penalties and everything, he scores once in a while, but Greenwood's price range টা কিন্তু অনেক enticing. Greenwood, especially if Man United don't buy Sancho or anyone else, তখন as you can see the Greenwood is 7.5. Last year ওই limited time he scored 10 goals. Rashford scored 17 goals. Half the season Bruno scored 8 goals and 8 assists. সো ইউনাইটেড ক্লিন শিটও একটু ইমপ্রুভ করছিল। And মার্সিয়াল এখন ফরওয়ার্ড, মার্সিয়াল অলসো স্কোরড 17 goals, 9 assists and all. এখন which might, for Fernandes from the off, one or two reinforcements, it can go anywhere. And okay, এখন will Rashford score more points নাকি Bruno Fernandes? ওভাবে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ, if Rashford and Martial are scoring the same goals from the same place, okay, Rashford argument গেলাম, but
গ্রিনউডও একটা viable option হতে পারে, it actually depends. But if you have two hard hitters, two big hitters, তখন আরেকটা 10.5 accommodate করা মানে নেক্সট উইকের জন্য might be tough. In that case, কিছু বাজেট অপশন যদি আমরা দেখি, সাউথহ্যাম্পটনের তখন ইংস না হয়ে if we do Armstrong had 5 goals 4 assists, played কিন্তু অলমোস্ট অর্ধেকটা মিনিট। এইবার he might be more nailed. I feel like Armstrong has a good chance. সৌচেকের কথা বলতেছে অনেকে, ওয়েস্ট হ্যাম 5 মিলিয়ন, 3টা গোল দিছিল in the last 8 or 9 games. But West Ham have very bad fixtures. I think they have the worst. West Ham, Newcastle একটা লেভেলে, বাট তারপর আর্সেনাল away, Wolves home, Leicester away, Tottenham away, Man City, Liverpool. একটা গোল কি হইতে পারে এখানে? অবশ্যই হইতে পারে, বাট ওখানে 4.5 দিয়ে you might save, you might wait for now and see how he blends in and all that, কেমন খেলা। For now you can just save that 0.5 million and have the highest 0.5 was probably 4.5, sorry, was Stevens. Just জায়গা করতেছি, and definitely one Chelsea player, like I said, Chelsea strikers will get goals, and I think Werner will start. You buy him with that money and that that goal scoring pedigree, why would you sub him? ঠিক আছে, so now I have 29.5 and Fulhamer Mitrovic entices me a little bit in the sort of mid-price to low mid-price strikers. কারণ Fulham, Arsenal home, scoreable, Leeds, Aston Villa, not bad. Wolves away একটু tough হইতে পারে, Sheffield United, আচ্ছা, Crystal Palace, West Brom, West Ham, Everton. But if you want কি বলে Aubameyang and Salah, you probably cannot afford a Harry Kane over here. So ওটার ব্যাপার আছে। রিচার্লিসনের অ্যাকচুয়ালি ফিক্সচার্স নট দ্যাট ব্যাড, বাট এভারটনের কি অবস্থা ইউ নেভার নো, সো ওয়েট এন্ড ওয়াচ অ্যাপ্রোচ ইন মাই ওপিনিয়ন কুড বি দ্য ওয়ে টু। আচ্ছা, like you can keep Son as a placeholder for Rashford or Bruno for 1 week because Spurs have a good fixture against Everton. I've seen people doing that. Or you can just maybe bench কিনে রেখে দিলেন and then go buy another one, but here there's only one left, so this has to be eventually Manchester United midfielder. I feel like মানে Martial থেকে anyone, Greenwood, Rashford, Brunoর মধ্যে up to you, who you will choose, because Rashford is more of a striker, flanke, he will score. Bruno will probably take penalties, but how many penalties will they win? He sometimes scores goals also, assist king, so that's a trade-off, but he's 1 million more, so ওটা দেখতে হবে। And if Rashford scores 2 goals, now it counts more because of একটা midfielder, so ওই 177 points he got, he would have got more points definitely, so at least 17 more points কারণ 1 point করে it's extra, so that Aubameyang should have got more points. And I always go with 2 লিভারপুলের, বা at least একটা লিভারপুল। লাস্ট ইয়ার আমি 2 লিভারপুল স্টার্ট করছিলাম, দেন নরউইচ সিটি স্কোরড 1, বাট ভ্যান ডাইক স্কোরড ইন দ্যাট গেম, সো এই দুইজনই মনে হয় ছিল, and then it sort of saved me a little bit, কারণ they don't lie, the stats don't lie. If you go here, কোথায় defenders, yeah, you're getting one. আমার মনে হয় if anything they might score more points, more clean sheets, কারণ লিভারপুলের অত বেশি ক্লিন শিট ছিল না লাস্ট সিজন। Okay, Van Dijk plays every game, right? Okay, 20 clean sheets versus 15 clean sheets. I feel like it will be more than 15. It will be at least half, 19. তো ওখানেই তো well 6-4 24 extra point মিলে, because Van Dijk gets points, 30 more points, একটা বেশি গোল দিতে পারে, all these things. And if you get close to 200 points for 6.5 million and over the season, একটা খেলা তো 2 করতেই পারে, আমি দুইজন নিলাম, হয়তো লিডসের কাছে 2 গোল খাবো, বাট over the course of the season, how many people got 200 points over here? কত? 5 জন, একটা দাম কত? 12 মিলিয়ন। এফপিএল তো দেখবে না যে আপনি কেমনে টাকা পাইছেন, সরি পয়েন্ট পাইছেন,
I mean, it's up to you if you want, you know, crappy defenders. Well, Justin, Leicester City, Justin, কারণ ইয়া ভালো আছে, ফিক্সচার ভালো আছে, দুই একটা ক্লিন, হ্যাঁ শিওর পাবে। কতদিন খেলবে, ও নোস কতদিন খেলবে, ইনজুরি খাইতে পারে, ওদের ডিফেন্স খারাপ। ভ্যান ডাইক, he will play 38 games, মানে if he doesn't get injured and or sent off, which he doesn't very মানে often get, or maybe 37, very close to. Arnold এক একটা বেঞ্চিং হইতে পারে because of, you know, saving him and all, but he will, you know, he's way more worth, probably, you know, way more. জিএইচকে নেওয়া যেত। ওকে, একটু রিগ্রেস করছি, বল ডাইগ্রেস করছি, আই গেস রিগ্রেস না, রিগ্রেস তো ডাইগ্রেস করছি, সরি, ফার্স্ট ভিডিও, সো পয়েন্ট থেকে ভুলে গেছে। we are talking about Mitrovic. He has good medium term fixture. So now we have 23.5. I want one more starter যে ক্লিন শিট দিতে পারবে, and I want, like I said, Son, but any 7 million, maybe even Barnes money, and I will leave some money that I can change to Man United player. So Son can be a good shout, and I want a Man United midfielder, clean sheet point, one extra goal point, and Rashford, Martial and mode amar kono difference নাই. Bruno Fernandes even more potential penalties and goals and way more assists, because if there's 2 goals scored, Rashford might score 0, but Bruno Fernandes might very well have 2 assists, or at least 1, like KDB almost, ওই লেভেলের, মানে ইভেন সালা মানেও মানে অ্যাসিস্ট লেভেলটা আর কি। হ্যাঁ, ম্যান সিটির 3টা গোল, মানে it's very rare, মানে probably 30 plus out of 38 games if Man City scored 3 goals, KDB will have 2 assists. Well, if he now doesn't score them, penalty 13 goals দিছে লোক, 23 assists দিছে, মানে কি মাথা নষ্ট, এই আরো বেশি হি ইজ পিকিং ইফ এনিথিং। সো অবামেয়াং উইল ডেফিনেটলি বিকাম কেডিবি ভেরি সুন, ওর যখন ফিক্সচার টার্ন হবে, তো ওখানে তো টাকা আছেই 11.5, তো ওখানে গেছে কেডিবি বা স্টার্লিং, যদি ইউ নো ইফ সামওয়ান ইজ ফিলিং পান্টি, দে হ্যাভ দ্য সেম প্রাইস রেঞ্জ, তো ওইটা হবে। এখানে 0.5 বা 1.5 আই উইল কিপ টু কনভার্ট টু আইদার র্যাশফোর্ড অর ব্রুনো অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। আচ্ছা, তো সেখানে আমাকে এখানে রাখতে হবে। এখন আমার কত টাকা আছে, 14.5, ধরে নিলাম 14 if we are going for Rashford. So 14 you want 3 of these. How many people you got? You got 3 starters, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, and you got 2, and you need 10 people. So I don't know, you can get 1.6 million, but Che Adams and everything, but you already got Armstrong, আমার কাছে মনে হয় না it's needed. I'll just get a 4.5 Aston Villa, ওই ডেভিস যে কখনো কখনো খেলে খুবই রেয়ারলি, and then 10 million you can definitely get a solid starter. Crystal Palace Ferguson might start because, as you can see, huge injury list, and again Mitchell আর ফার্গুসনের মধ্যে একজন will start definitely, you know, Mitchell left back, Ferguson right back, but Ferguson maybe can even play across the fullbacks, left back মনে কখনো খেলতে পারে। তো ভ্যান আনহোল্ট ইনজুর্ড, ওয়ার্ড লেফট রাইট করতে পারে, ও সেন্টার ব্যাকে খেলতে পারে। সো ইট ক্যান বি আইদার মিচেল অর ফার্গুসন, সেটা হচ্ছে বেসড অন ইউ নো প্রি সিজন এন্ড টিম নিউজ। ওটা তো আরো মানে সেপ্টেম্বর 12 সিজন শুরু হয়, তো সেপ্টেম্বর 5, 7, 8 নাগাদ জানা যাবে। অনেকে 4.0 হিসেবে ব্রাথ হোয়াইটের নাম বলতেছে এভারটনের, বাট আই এম নট শিওর। আই এম গোনা গেট ফার্গুসন ইন। তো কয় মিলিয়ন থাকলো? 6 মিলিয়ন, but actually it's not 6, it's either 4.5 or 5.5, because I want to change this guy to Rashford. So now is the, you know, real question, মানে অরিয়ার কে নেওয়া যেতে পারে, বাট অরিয়ার কি actually খেলবে, বা স্পার্স actually full clean sheet করবে কিনা? Apparently অরিয়ার is angling for a move. Everton home clean sheetable, yeah, maybe not, এক একটা গোল দিয়ে দেয় এভারটন under Ancelotti, especially. Southampton away, tough. They tend to score goals against the best of the team. Newcastle home definitely clean sheetable. Man United away, no. West Ham home, well, West Ham এর কাহিনী আছে। ওয়েস্ট হ্যাম আর টটেনহাম হচ্ছে লন্ডন রাইভালস, সো মানে রাইভালরি গেম টেমে একটু এসব জিনিস একটু, you know, as you know, Burnley away clean sheetable, but I know, but you know,
এখনো স্পার্স আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট গেট আ গুড ফিল অফ দেম। আর মরিনো আগের মরিনো নাই। সো ইউ ক্যানট থিঙ্ক চেলসি, ওই যে 2004-05 যখন চেলসিতে আসলো একেবারে 13টা গোল খাইছিল মাত্র 38 গেমস, আনবিলিভেবল। সো দ্যাটস নট গোনা হ্যাপেন। দেয়ার ইজ নো জন টেরি অর পিটার চেক, and well, even frankly Jose Moreno is not Jose Moreno anymore, sadly. Anyway, ওইসব ইতিহাস ভূগোলের সময় নাই। এখন who do you want এটা চিন্তা করতে হবে। অনেকে ওয়াকার পিটার্সে যাচ্ছে কারণ বাট আই পার্সোনালি থিঙ্ক না, কারণ ইউ হ্যাভ ম্যাকার্থি, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট এই সাউথহ্যাম্পটন ট্রিপল আপ বা সাউথহ্যাম্পটন ডিফেন্স ডাবল আপ, এত আহামরি কোনো খেলোয়াড়। আচ্ছা তাহলে কোথায় পাওয়া যেতে পারে এই 4.5 বা 5.5 খেলোয়াড়? 4.5 হইলে নট ভেরি মেনি অপশনস, আর 5.5 হইলে হয়তো দেয়ার আর ফিউ। ওকে, ইফ উই থিঙ্ক উই ওয়ান্ট ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, দেন লাইক আই সেড লেস্টারের এই অনেকে 3টা 4.5 নিয়ে খেলতেছে, সেখানে কাইল ওয়াকার পেটার্স অফ সাউথহ্যাম্পটন আসতেছে, আর এই জাস্টিন আসতেছে। কারণ এই এভেন্স হলো সাসপেন্ডেড টিল 3 অক্টোবর, মানে হচ্ছে 3টা গেম সে খেলতে পারবে না। ওয়েল, ম্যান সিটি আওয়ে এমন কোনো আহামরি গেম না, বাট তারপরে সে দেয়ার আর সাম গুড ফিক্সচার্স, ক্লিন শিটেবল। পেরেরা এক্সপেক্টেড ব্যাক বলতেছে এরা 1 অক্টোবর একটা টাইম লাইন দিয়ে ফেলছে, সো 3 গেমস পরে। সো Justin, West Brom away, Burnley home. So, if you're last season, Burnley scored in both games against Leicester. আমি actually check করছি, তার মানে এই সিজনে দিবে, নাও দিতে পারে। Not saying, but একটা reference point. When all of these red ones were sort of fit, except মনে হয় পেরেরা ইনজুরি খেয়েছিল। So you gotta think like that. West Brom away গেলাম, ওরা গোল দিতেই পারবে না, মানে 38 গেমে কি একটাও গোল দিবে না ওয়েস্ট ব্রম? একটা দুটো দিবে, কার সাথে দিবে? দিতেও পারে। ম্যান ইউনাইটেড তো রেকর্ড আছে ওই টিম যারা আসে তাদের সাথে হারা। লেস্টার সিটিও হারতেও পারে বা ড্র হতে পারে, একটা গোল হয়ে যেতে পারে। 5-1 জিতলো, আমার তো লাভ নেই, যা জাস্টিন নেই। সো ইটস লাইক দ্যাট। তো ইউ গট টু থিঙ্ক, এখানে হিজ অ্যান অপশন। আর 4.5 ডিফেন্ডার্স কে আছে? হ্যাঁ, মানে ব্রাইটনে আছে, বাট ব্রাইটন চেলসি হোম, চেলসি আর গোনা স্কোর উইথ দ্যাট অ্যাটাক। ওরা হ্যাভার্টস ওনাকে আনতে পারে? নো। এন্ড নিউক্যাসল অ্যাওয়ে, হ্যাঁ, ম্যান ইউনাইটেড হোম, মানে মিডিয়াম টার্ম নট ভেরি গুড। টেইলার বার্নলি হলে তো নেওয়াই যেতে পারে, বার্নলি তো ফিক্সচারই। অ্যাস্টন ভিলার নাই, আর ক্রিস্টাল প্যালেসের অবস্থা খারাপ, প্লাস উই অলরেডি হ্যাভ ওয়ান 4.0 স্টার্ট করতেছে। ওয়েস্ট হ্যাম, এখন ওয়েস্ট হ্যাম নিউক্যাসল হোম ইজ গুড, বাট দেন ইটস দ্য ওয়ার্স্ট, রাইট? সো দের ইজ নো পয়েন্ট। সো এইভাবে চিন্তা করতে হবে। সো যদি ওইভাবে পাওয়া না যায় তাহলে কি? And 5.5 who do you pick? So I mean, এগুলোর অনেক অনেক পারমিটেশন কম্বিনেশন আছে, and I feel Southampton can be one, but if we change up আমাদের সালাকে নেওয়াটা ওই কারণে যে you need 4 defenders to start, এখানে 4, তাহলে can we pick like a 4.0 এখানে? How much do we have? We have 10 million, remember? So 10 million নিয়ে 6 million can we pick someone, মানে add up Che Adams আছে, but Che Adams is not gonna cut it কারণ we already have Armstrong. অনেকে Saint Maximin কে নিচ্ছে as, let's see, Newcastle United, wow, Man United আসলাম। আচ্ছা, Saint Maximin, I mean, he scored 3 goals, 5 assists. কম ছিল, he'll probably feature more. West Ham away, Brighton home, not bad, not bad. But then Tottenham away, Burnley home, Burnley tough, Man U home, Wolves away. These are clean sheeting teams. হ্যাঁ, তারপরে ভালো আছে, but then you're gonna wait 6 weeks with Saint Maximin. I don't know, মানে as a starter, মানে not sub guy, মানে go ahead, good luck, but আমি করব না। So
আমার কাছে মনে হয় ঘুরে ফিরে সালাকে বাদ দেয়া না কি, সো ওইটা একটা অলওয়েজ চিন্তার ব্যাপার আসে। ওয়ার্নার মিট্রোভিচ ফর শিওর, সো probably gonna go with a 5.5. বাট আর্সেনালের এই সালাইবা হোপফুলি না, সালিবাই মনে হয়, উইলিয়াম সালিবা, এভরিওয়ান ইজ টিপিং বা মোর পিপল আর টিপিং টু স্টার্ট। এখন আর্সেনালের ডিফেন্স জাস্ট খারাপ কথা বলে আবার নেয়া, কিন্তু ফুলহাম হাওয়ে, ওয়েস্ট হ্যাম হোম, শর্ট টার্মের জন্য, কারণ অ্যাজ ইউ ক্যান সি অবামেয়াং এর এখান থেকে 0.5 মিলিয়ন ফ্রি হবে, ইভেনচুয়ালি ইউ ক্যান, এন্ড দেন তখন কি হবে, ইউ হ্যাভ one player, two player, three, four, you know, potentially starting, two potentially starting, you maybe can change them. মানে short term yeah, but long term probably not. So double up from Southampton, but Southampton এর তিনটা প্লেয়ার নেয়া, I mean, doesn't feel right. So you can go for maybe Arsenal players, definitely. And এখানে ফরওয়ার্ডস লিডস এর ব্যামফোর্ড আছে 5.5, হি ইজ গোনা স্টার্ট অলমোস্ট এভরি গেম বিকজ বিয়েলসা ইজ প্রিটি লয়াল টাইপ, শন ডাইচ টাইপ অনেকটা। এটা তো ওর মানে ওই যে চেলসিতে খেলতো তো বা তখনকার রেকর্ডও তো হিডিং, বাট হি হ্যাজ সি লিভারপুল আওয়ে, নট ভেরি অ্যাপিলিং, এন্ড হি স্কোরড 16 goals in 45 games চ্যাম্পিয়নশিপে, সো হোয়াট ক্যান ইউ এক্সপেক্ট, whereas Mitrovic scored 26 goals. He's on penalties. Leeds এর মনে হয় পেনাল্টিতেও নাই, মানে ফার্স্টে না, ওই একটা মিডফিল্ডার ক্লিচ না কিলচ, ওই মামা পেনাল্টিতে। আর এই যে এগুলো তো টাফ ফিক্সচার্স এমনিতে। সো দ্যাটস দ্যাট। হোয়াট অ্যাবাউট শেফিল্ড ইউনাইটেড? অনেকে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে রুল আউট করা উচিত হবে না। স্টিভেন্স, বেলডক, উলভস হোম, not very hard. Aston Villa away, Leeds home. Hey, given that they don't have their keeper anymore, they have Ramsdale. Some people are going, Ramsdale over McCarthy, কারণ of the clean sheet, এটা যে he will keep making saves. Healthy. Bournemouth 126 পয়েন্ট পায় মাত্র 5টা ক্লিন শিট রেখে, এখানে কত পয়েন্ট পেতে পারবে? So that's another thing you might be able to look at if you go double Sheffield, Ramsdale, and then 10 million ase. Oh, let me just Aston Villa ভুয়া ফরওয়ার্ডটাকে নিয়ে নিই, মামার নাম ডেভিস। Okay, so then I can see what I have. I have 5.5, but I actually have 5 কারণ আমি সনকে চেঞ্জ করে র‍্যাশফোর্ডকে নিব। মানে ম্যান ইউনাইটেড there is a no brainer, একটা মিডফিল্ডার রাখতে হবে উইথ ওকে এনাফ গেমস, মানে এটা তো বলার বাইরে। কিন্তু এখন শেফিল্ড ইউনাইটেডে দেন আমি যদি র্যামসডেলকে নিই, দেন আই এম লুকিং এট 5, আমি স্টিভেন্স বেলডকে যেতে পারতেছি না, কারণ দে স্কোরড 2 goals 4 assists, 2 goals 4 assists. John Egan 2 goals 1 assist, but John Egan bonus point বেশি পায়, and he started scoring more latter half of the season. I took a punt on John Egan actually last year, and it paid off. So either you go এদের একজন স্টিভেন্স, ম্যাকার্থি if you're feeling good about Southampton, Christopher, Tottenham, Burnley, West Brom, or if you're feeling যে Wolves home হ্যাঁ একটু tricky, Aston Villa away, Leeds home, Arsenal away, oops, sorry. But তারপরে it toughens up, and a lot of people are saying that Sheffield United outperformed, they may not be the same defensively solid team. I don't know, man. I don't know for sure if that's the case, কারণ ওরা কিন্তু ওই ম্যান ইউনাইটেডের কাছে গোল খেলো ওই মানে পোস্ট রিস্টার্ট, অ্যাস্টন ভিলার কাছে কোনোভাবে ড্র করলো, অ্যাস্টন ভিলা অ্যাকচুয়ালি ভালোই খেলছিল, কোনোভাবে ড্র করলো পর দেন and Leeds United have goals in them, Arsenal have goals, but I feel like
Wolves-কেও they took clean sheets against them, if I remember correctly, as Aston Villa they're able. Leeds now goal দিতে পারে, Arsenal probably will. Fulham home, তারপরে they have really tough fixtures. So, at your own risk, but then কি হয়, Sheffield United, if they don't get beat pretty badly, the keeper might rack up save points. যেখানে ক্রিস্টাল প্যালেস আওয়ে বার্নলি কি অত শট মারে, টটেনহ্যাম হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়েস্ট ব্রম অত শট মারবে, so then you might there might be some merit to selecting Ramsdale over McCarthy. But straight up clean sheet potentially, there are certain things you need to think about. About এখানে these fixtures are easier, right? So save করে কয়টা পয়েন্টই পাওয়া যায়, ক্লিন শিটে বেশি পয়েন্ট পাওয়া যায়. So I would say get an attacking guy, ক্লিন শিট পেলে তো পেলই, হঠাৎ মঠাৎ অ্যাসিস্টও পেতে পারে বা পায়. So get him, and then keep McCarthy from here, and then 0.5 in the bag from Son to Rashford. Then you have Oba, Salah, Arsenal big hitter, who will change eventually to Man City big hitter. Constant, Salah, Liverpool, ভালো খেলছে. যদি ওদেরও টাফ হয়ে যায়, you have মানে ওই same change. Aubameyang can come back, same price point. So Man City, Arsenal, Liverpool যে প্লেয়ারটা same price point, they can keep coming back. এখানেও Bruno can come back if Man United somehow on fire. তারপর ZH কে আনতে হলে একটু টাফ হবে, but then if you bring Bruno in here in place of either Oba or Salah, সেখানে Rashfordের জায়গায় eventually ZH আসতে পারে যদি heavy খেলা শুরু করে Chelsea and everything, because they have potentially the fixtures, even West Brom, Crystal Palace, Southampton, all that. So এটা একটা অপশন. তখন Armstrong can eventually might become Greenwood, কারণ ZH কে এখানে আনলে, if we're talking Rashford, you save 1.5, here you save 0.5 when we go to KDB or Sterling, Aubameyang ওখানে 2 টাকা মানে 2 million, 5.5, 7.5, and now we're talking 1-2 পয়েন্ট তো কমবে বাড়বে, কারণ they're gonna keep buying, but overall, so there is sort of fluidity. এখন 3টা 12 মিলিয়ন এখানে দাঁড়া করা সুন্দর দেখায় তো লাভ. এখানে হ্যারিকেন মিট্রোভিচের জায়গায় আমার ভালো লাগতেছে মিট্রোভিচকে দেখতে, হ্যারিকেন নিয়ে আরে ভাই হ্যারিকেন নিলে অন্য কে খেলবে, এই 5 জনই খেলবে মানে, সো ইটস লাইক দ্যাট. সো এটা একটা রাফ ড্রাফট, by no means the finished article, কারণ we don't have pre-season information yet. হ্যাঁ, আর স্টিভেন্সটাও একটা কল, maybe you can get Egan, কারণ সে জাস্ট মাত্র 9 points কম পাইছে. But I feel like Sheffield United can attack these teams, Aston Villa, Leeds, even Arsenal, Fulham to some extent. So নিলে বলো না যে ভিক্ষা করলো ঘোড়ার চড়ে. So 0.5 এর জন্য it's not gonna be a big thing, and it's not gonna enable you to buy Bruno anyways. Rashfordই কিনতে হবে. So I'm okay. Okay, so McCarthy, Nyland, TA, Van Dijk, ওই গোমেজ টোমেজ না প্লিজ, কারণ অনেকে বলে যে হ্যাঁ চামে দিয়ে গোমেজ, আমি দেখাই গোমেজের চামটা আমি একটু দেখাই. হ্যাঁ, সো লভরেন তো এখানে নাই, বাট লভরেন স্কোর রিলি লেস পয়েন্ট. সো ফোর্থ ব্যাকটা 93-39 কত হলো 130, আর লভরেনও খুব কম স্কোর করছে, যদি 140-50ও ধরে নেই, বাট 140 ইজ ইট ওয়ার্থ 0.5 মিলিয়ন? ওয়েল, এখানে 1 মিলিয়নে, বাট that's 40 points, around 30-40 points, but সেটা তো শিওরও না. I'm adding and assuming Gomez is always playing, Matip একটাও খেলবেন, সেটা তো probably will not be the case, কারণ Matip খেলবে, Gomez ইনজুরি হয়ে যেতে পারে, ওর ইনজুরি হয়েছিল last season and all that, they might get another back and everything, তো you never know যে he will play all those games. তারপরে Gomez ওই গেমগুলো খেলে 0 goals. How many goals has he scored for the club? A grand total of 0 goals. Bonus point ও পাইছে 7টা, এত খেলে. হ্যাঁ, আর এখানে ভ্যান ডাইক বোনাস পয়েন্ট 14, আগের বার 22, হ্যাঁ 4 goals, 5 goals, ডিফেন্ডারের গোল ওখানেই 30-40 পয়েন্টস, এবং
he will get more bonus points, he'll get some assists and all. So 1 million এর জন্য, you know, that's why you get him. And রবার্টসন আর ভ্যান ডাইকে না অ্যাকচুয়ালি হিস্টোরিক্যালি কোনো তেমন কোনো গ্যাপ নেই। এইবার 3 পয়েন্ট, ওই ইয়ারে ছিল 5 পয়েন্ট, 213 আর 208। সো ইউনো 5.5 এ 2-3 পয়েন্টের জন্য তো দরকার নাই। এন্ড রবার্টসন মাইট নট প্লে অ্যাজ মাচ, মানে একটা দুইটা মোর বেঞ্চিং হতে পারে, কারণ এই যে সিমিকাসকে কিনছে লেফট ব্যাক ফ্রম, মানে গ্রিক লেফট ব্যাক, কোন ক্লাব থেকে, কোন একটা ক্লাব থেকে কিনছে আমি ভুলে যাচ্ছি, অলিম্পিয়াকস হতে পারে বা সামথিং লাইক দ্যাট। So, that kid apparently looks the deal. ও খেলবে নি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগে। So, he might not get as many starts as Van Dijk does. So yeah, McCarthy Island, TA, Van Dijk, Vinagre, like we said, Wolves at defense 4.5. He will start to, begin. He'll start, and then Stevens যখন টাফ হয়ে যাবে can become Doherty. এখানে যখন এই যে the going will get tough, you can get $500,000 any from anywhere. So ওটা ডোহার্টি হয়ে যেতে পারে। ডোহার্টিকে এমন আহামরি কেউ কিনে প্রাইস রাইজ করাবে না, I know, because it's too tough, quote unquote tough games. Well, second day is a tough game, but এখানে easy. So ডোহার্টি ওটা হয়ে যেতে পারে, but Vinagre ডোহার্টি double up, there is no problem. Crystal Palace, which is just 4 million ডিফেন্ডার, আর কি অ্যানালাইসিস করবো। Aubameyang, Salah, no need to say anymore. Salah will probably be captain, leads home. Aubameyang vice captain, Fulham away. Armstrong একটা অ্যাটাকিং, মানে রিসার্জেন্ট অ্যাটাকিং টিমে খেলতেছে। পোস্ট লকডাউন বা পোস্ট আই থিঙ্ক ওই যে জ্যান, আই থিঙ্ক দে ওয়ার থার্ড ইন টার্মস অফ পয়েন্টস এন্ড গোল স্কোরড। এটা কোথায় জানি শুনলাম, বাট মানে দে আর ডুইং ভেরি গুড। এখানে দেয়ারস পোটেনশিয়াল ফর গোলস এন্ড অ্যাসিস্টস। 5.5 এ যদি 4-5 পয়েন্টও দেয় কখনো কখনো, হিয়ার এন্ড দেয়ার, নট ব্যাড। 4.5 এটা তো জাস্ট প্লেস হোল্ডার। সন, good player, good price point to have, 9 million, 8 million, 9.5 million, ওখানে দেখলাম ভালো কিছু খেলোয়াড় আছে। জিএড, যেটা পুলিসিচ 8.5, ও কারেন্টলি ইনজুর্ড, তাই জন্য অত কথা বললাম না। আর্সেনালের উইলিয়ান, পেপে, দেখা যাক ওরা কিভাবে সেটেল ইন করে। গুড ফিক্সচার, সো নেওয়াই যেতে পারে। ওয়ার্নার, চেলসি ফরওয়ার্ড মাস্ট, মেবি ইভেন ওয়ান মোর মিডফিল্ডার যে কে মোর খেলে, কারণ হি ক্যান রোটেট, দেয়ার আর লট অফ অপশনস ওখানে। হ্যাভার্টসও আসতে পারে, হাডসন অডয়, মাউন্ট, আরেকটা ছেলে আছে হলো বার্কলি। হ্যাঁ, সো ওয়ান অর টু বেঞ্চিং হইতেও পারে, জিএস যে একেবারে খেলে সবকিছু নিবে, নাও হইতে পারে। হ্যাঁ, and since he scored 28 goals, Warner will probably take penalties. হ্যাঁ, কারণ he probably would wanna be top scorer, তো এখানে টাইম পাস করতে হয়তো আসেনি। সো এটা জর্জিনের অনেক বড় লিস্ট। সো লফটাস চিক কখনো কখনো খেলে। সো আপাতত দেখি কে খেলে মিডফিল্ডে। মিট্রোভিচ, লাইক ইউ সেড, 6 মিলিয়নে আগের সিজনে গোল দিচ্ছে 11, মানে আগেরটাতে 11। পার্কার ভালো খেলে 11-12 গোল দিলে 6 মিলিয়নের লোক 134ও যদি পায়, খুব কি খারাপ? কোনো খারাপ। সো আর্সেনাল, লিডস, অ্যাস্টন ভিলা, যেখানে গোল দিতেই পারে, আর্সেনালের সাথেও গোল দিতে পারে। উলফস টুলস একটু টাফ, ঠিক আছে, কি আর আছে জীবন। আর ডেভিস তো প্লেস হোল্ডার। সো আপাতত এইটাই ফার্স্ট ড্রাফট। সানডেতে আমার কিছু ফ্রেন্ডরা, আমার খালাতো ভাই ফ্রেন্ডরা জয়েন করতে পারে, টু টক মোর, গিভ দেয়ার ইনপুট। মেবি দে উইল ওয়াচ দিস ভিডিও beforehand, যে আমি কোথায় একটা sort of রাফ চিন্তা, প্রি সিজন আছে, আরো নিউজ আছে, উইল see more as things develop. Big clubs they transfer হচ্ছে, and that might directly impact startings of these people. So we'll see and talk more. Maybe each week we'll come up with updates, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। And yeah, মানে this is what we like to do. So and I'm already having fun. ওরাও ফান হবে, আপনারা দেখলে I'm sure you'll get into some fun. You're more than welcome to wanna join us talking, or your channels, everything, just for the love of the game. যেটা বলে আর কি। So yeah, this for me. 0.5 in the bag for Son to Rashford game week 2. All right.